Okay, so let's solve unit test paper pair of linear equations in two variables. Okay, so first question, general form of pair of equations for two variables in x and phi ಏನು ಅಂತ question. So easy ಅಲ್ವಾ, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So this is ಇದು general form for pair of linear equations in variables x and y. Okay, so simple, nothing complicated. So pair of equations form ಮಾಡಬೇಕು. Next question, 5 pencils and 7 pens together cost 50. So let cost of one pencil be x and cost of one pen be y. So 5 5x plus 7y is equal to 50 ಅಲ್ವಾ, is equal to ಒಂದು ನಿಮಿಷ 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 7 pencils and 5 pens together cost 46. So 7x plus 5y equal to 46. Easy. X is cost of one pencil, y is cost of one pen. So 5 pencils and 7 pens is equal to 50. 7 pencils and 5 pens is equal to 46. So simple. Question number 3. Standard form of pair of linear equations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and ratios are equal, then what is the number of solutions? So ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ, a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 ಇದ್ರೆ it is coincident lines and infinite number of solutions ಅಂದರೆ it is the same line. Infinite number of solutions. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೈ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲೆಟ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸೆ a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Okay, this is equal to k. ಸರಿನಾ? So let x equal to 1 comma y equal to 1. So ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? a1 plus b1 plus c1 ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ equation 2, a2 plus b2 plus c2. Now xy, this value
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಇರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸೇ ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ವಿತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಂತ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ 1 minus 6 4 minus 2 minus 4. So 1/2 is not equal to minus 1/2. So we can say it is consistent. Alva? A1/A2 not equal to B1/B2. Question number 5. Solve by substitution method. So it's quite simple. X plus y equal to 14. So x equal to 14 minus y. Second equation, x minus y equal to 4. Substituting x, 4 minus 2y. Sorry. 14 minus 2y equal to 4. 2y equal to 10. Y equal to 5. Y equal to 5 idre x equal to 14 minus 5 9. Okay, so by substitution ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗ್ದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6. x plus y equal to 7. ಇದು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. 3x minus y equal to 7. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. 4x plus y minus y
ಇದಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4x is equal to 14, x is equal to 7/2, 14/4, 7/2. y is equal to 7 minus 7/2. So 7/2 is 3.5. So we can say 7 minus 7/2 is 7/2 only. Both are same. Okay. So ಇದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. Question number 7. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 26. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26. ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 3 times the other. Find the two numbers. So one number difference of the two numbers is 26. Okay. So and one number is 3 times the other. So there are two possibilities. Difference between the two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. So since x minus 1 is 26, x is larger. So only x can be 3 times of y. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3y ತಗೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3y minus y equal to 26, 2y equal to 26, y equal to 13, x is equal to 3 times 13, that is 39. So again recap, difference between two numbers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 26 and one number is 3 times the other number. ಯಾಕೆ? Because why x is 3 times y and not y is 3 times x? Because x is larger. x ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ x 3 times y ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ y 3 times x ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ x is larger. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ y is equal to 3 times x. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ x minus 3x is equal to x is equal to minus 26. Minus 26 divided to minus 13. Y equal to minus 39. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಇದು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಇಡ್ಬೋದು, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3y ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. Five years ago Nuri was 3 years. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. So let
এদিক থেকে টেনে ওদিকেও যাবে না, হ্যাঁ, আর ওদিক থেকে সামনেও আসবে না। Nouri's age equal to X. রোজ আমি যেটা করবো তার উল্টোটা করে রেখে দেবে। Sonu age equal to Y. So 5 years back, ওই মা, thrice as old. So 3 times age of Sonu is equal to Nouri's age minus 5. This is first equation. 10 years later, Nouri will be twice as old as Sonu. So Y plus 10 is the second equation. So 3 times Sonu's age 5 years back equal to Nouri's age 5 years back. 2 times Sonu's age now plus 10 years equal to Nouri's age plus 10 years. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. Three y minus 15 equal to x minus 5. Mate is one equation. Other equation is 2y plus 20 equal to x plus 10. 2y plus 10 equal to x. So by substitution method ಈಗ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. y minus 20 ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -10 -10 -20 3y minus 2y equal to single y equal to 0. x and x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. y equal to 20. If y equal to 20, x equal to 3y minus 10. 3 times 20 minus 10, 60 minus 10, 50. So 5 years back ಅಂದರೆ ಇದು 15, ಇದು 45. ಸೊ 3 times ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, so last question, solve by graphical method. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2x plus y equal to 2x minus y equal to 2. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು. 0 x 0 ಇದ್ದರೆ 0 1 2. So if when x is 0, y equal to 6 ಅಲ್ವಾ. when x is 1, y equal to ಎಷ್ಟು? 2 into 1, 2 plus y equal to 6, y equal to 4. Okay, 2 plus y equal to 6, y equal to 4. When x is 2, x 2 into 2 4, 4 plus y equal to 6, y equal to 2. Similarly ಇಲ್ಲಿನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. x y 0 1
2. So if x is equal to 0, y equal to minus 2. If x is equal to 1, so 2 minus y equal to 2. So y equal to 0. Alva. And if x is equal to 2, then 2 into 2, 4. 2 into 2, 4. So y is equal to 2. ಯಾಕಂದರೆ 4 minus y equal to 2. So y equal to 4 minus 2, 2. So answer is 2, 2. X is equal to 2, y equal to 2. That's the answer. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x plus y equal to 7, 3x minus y equal to 1. xy 0, 1, 2. If x is equal to 0, y equal to 7, x is equal to 1, y equal to 6, x is equal to 2, y equal to 5. The xy, if x is equal to 0, y equal to minus 1, x is equal to 1, 3 minus y equal to 1, so y is equal to 2. Alva, 3 minus y equal to 1, so y equal to 2. And if x is equal to 2, 3 into 2, 6. 6 minus y equal to 1. So y equal to 6 minus 1, 5. So ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. 2, 5 is the solution. Now graphical way represent ಮಾಡಿ. Okay. So that is the end of this paper.